If you look now, you can see the deck is fully flooded. This means you're about to start to dive. Now what happens is underneath the submarine we've got ballast tanks at the moment filled with air. When it pushes the air out, fills them with water, this makes us heavier, so we'll start to dive. Diesem Angriff beginnen wir aufzutauchen. Der Pilot lässt die Luftwassertanks in der U-Boot liegen und füllt sie mit Wasser. Auf diese Weise wird das U-Boot schwerer und fängt an zu tauchen.